Mambo vipi watu wetu wa nguvu leo, the lovers wa Vida Hitmaker, he's here with us and tunataka tupige story na yeye tujue amekuwa vipi. By the way, it's been a minute lakini tumekuwa nawe juzi, right? Yeah, sure. Yeah, so mafans wamekuhata, wanataka kusikia from you umekuwa vipi. Tunaona song yako bado inafanya fiti. Na juzi pia umepoteza your closest friend, tunataka kusikia from you, tupeleke tueleze kidogo what happened. So Richie, karibu sana. Uko fiti? Niko fiti kabisa, nashukuru. Tumepoteza rafiki yetu mkubwa sana, msanii tajika wa gospel, Ilagosa wa Ilagosa, ambaye ni msanii peke yake wa gospel mwenye ali come through wakati sisi tulitoa Vida, apart from kuwa gospel artists. And he has been attending all the shows that we've been making around Nairobi and Western in particular, unaona. But kuna watu wawivu wamejitokezea tu mahali wakaanza kupost Ilagosa atakufa. Wakasema wanamuona na baadaye wakampoison mara ya kwanza Ilagosa kukufa. Na akatoa hata video kwenye mitandao inasema kwamba mtu mzima unasimama kwa madhabahu unataka kuni poison, so niko na Mungu. Then baadaye they came through the second time wakampoison. I think it was a slow poison sababu alipoisoniwa early November na akakuja kukufa December. Tumekuwa na hospitali, amekaa hapo more than 1 month 2 weeks. Amekufa hii January, unaona. And then someone anaenda tu kwa ni blog, anaenda ana update, anasema I warned Ilagosa, he did not take my word seriously. He calls himself an oracle. Sijui ni oracle gani ya shetani. Anasema Ilagosa alimuona hakusikia. So jua kusikia maneno yake ndio hiyo amekufa na Mungu wake mwenye alikuwa anasema atamsaidia hajamsaidia. That's a very dangerous statement. The same person goes and updates in the same page, on the same page anasema mimi he thinks I'm the next person mwenye anaenda kufuata Ilagosa. Na mimi si Ilagosa, mimi siwezi nyamaza na mtu mwenye na threat maisha yangu. Unajua maisha ni kitu kingine muhimu sana. Mtu anaweza tengeneza kiki na mimi because hana nyota huyo mtu bado. Ni mganga wa kawaida tu. So anataka kuride na star yangu. Na mimi ku make such a statement in my life, na mimi niko na familia wananitegemea. Man, me I not take it lightly. That's why nimewaita hii press hapa, nataka tu address hii matter. If possible hata serikali iingilie kati, huyo mtu achunguzwe na kila kitu, tulete kila kitu kwa limelight tujue. Hata tuchunguze alijuaje Ilagosa atakufa na akapozoniwa mara ya kwanza na mara ya pili na akashukuru. Ukienda kwa hiyo blogging site yake hiyo page, tangu Ilagosa akufe he has been talking like negatively kwa life yake. Huyu mtu amefanya hivi, huyu mtu amefanya hivi, mtu amefanya hivi. It's so wrong. It's so wrong. Na si kama wasanii nafaa tusimame. Now mimi I'm taking the first step kwa kuyaita nyinyi to address hii matter na watu wengine waingilie katikati. Huyo mtu lazima tuende hata kama anaishi kwa shimo ya nyoka tutaingia na tumtoe. Anaitwa Kiula Fred Paul. Mimi simjui lakini I have information about him. He's an undertaker kwa kamocha fulani ka 10 rooms kule Bunyore. Yeah. Maybe Richie wanaokutazama sasa wangependa kujua, labda umetuambia kwamba alikuwa poison the first time then the second time ndio ikawa. Maybe hii first time ilikuwa lini na maybe how was it? I'm not so sure but he just realized he had been poisoned. Naona I think alipata treatment haraka na akapana. Sababu ni statement Ilagosa, ni maneno anayokuwa kutoka video zake natembea kwa mtandao. Personally mimi nilimmeet tukiwa kwa gig yangu, akaniambia man they tried to poison him but they not manage, unaona. But second time ilikam coincidentally maybe hakujua na ikakuwa imezidi, unaona. The same people wakati tulikuwa tunatengeneza WhatsApp groups za kuchangisha pesa za kutibu Ilagosa, they not come through, they not pay anything, they don't contribute anything, unaona. But wakati amekufa tu hivi wamejitokeza, wanafurahi, wanasherekea. So these are dangerous people to artists. So umesema kuwa pia wewe uko kwa list umefanya ni kitu ameupdate tayari na nikinukuu tu maneno yake wakati alipost. Let me read for you, unaona. Let me read for you. Ni statement nimechukua tu hapo kidogo. Alisema as an elder I warn that his time could be up. The schemers are following his shadow. They will be bringing him down very fast. I advise him to slow down. Who are the schemers? How does he know? Unaona, what are they planning for my life? They want to bring me down. How? Maybe because amesema Ilagosa alikufa, so they are planning to kill me. That man is a dangerous man. So what do you think should be done? Because now this is serious. He must be investigated na kila kitu na DCI. Actually I've reported, have an OB na kila kitu iko DCI Kisumu. Kila kitu inaendelea. But mimi nataka ni hype kitu kabisa paka ifikie national government ikuwe serious. Because wasanii tuchukuliwangi serious. Mimi I'm not
I don't do cloud chasing. Naona. Mimi sifanyangi kiki. Mimi anything that ina touch me, maisha yangu na my family. Man, hata kama nikutoa nguo nitatoa nguo nipande kwa hii ghorofa. That's why unaona niko hapa na address hii matter. Yes. Now apart from hiyo threat ambayo anasema kwamba you are next, I don't know kama ni mtu ambaye mmekuwa na grudge na yeye or anything you suspect. Simjui, is just a normal blogger, mtu mwenye anatafuta pesa, hana nyota, unaona? So amezoea kutroll wa MCA, amezoea kutroll ma governor, ma senators, ma politicians. But me I'm not a politician. This is a talent given by God. Sijatoa kwa mwanadamu. Mimi si mtu wa shetani kama yeye. Unaona? Sababu mtu anafanya kwa mocha, unajua anafikiria kama watu wamekufa. Yes. So Rich, you've had a lot. Unajua kila mtu anakuja hapo kwa mtandao anasema Ilagosa aliuliwa na close friend wake. Ilagosa aliuliwa na Ilagosa mwenyewe ndiye aliadmit akasema. Ilagosa aliuliwa na gospel artist mwenzake. Wewe unasema Ilagosa sijui ni blogger. Unaelewa sasa mambo ni. Now relating with my statement, the schemers, kumaanisha kunaweza kuwa na pastor hapo, kukuwe na msanii na kukuwe na blogger. There are a group of people. Unasikia schemers, there are so many people. They are planning of something. Unaona? Na mbona kulingana na wewe, what do you think wasanii tu assume ni msanii mwenzake alimuua. Ni nini inaweza kuwa labda reason to why ali decide kumuua? Siwezi elewa kwa sababu Ilagosa hakuwa tajiri sana, yenye mtu anaweza sema nataka kumuua uchukue nyumba. Ilagosa amekufa kama ana bibi, unasema nataka kumuua uchukue bibi. Unaona, ni mtu alikuwa na minister tu, na unajua life ya mtu ni life ya mtu. So sijui alikuwa na grudge aina gani, but kuna watu wengine kwa Waluya hawajabadilika bado. Kama mimi sasa, mimi nabishana na yeye nini huyo mtu? Unaona? Mimi nikiangalia hapa sijai mkuta, hajai post wimbo yangu, hajai subscribe kwa YouTube channel yangu, bara ananiingilia. Now he has come out clearly, anasema kwamba anataka kuniua. Hakuna mimi grudge niko nayo, na so ndio maana hii kitu lazima iende kiundani, itafutwe sana ijulikane yao. Now after kupata hizo reports kwamba anapanga kukua, kuna plans za kukua, I don't know whether kuna some things ambazo umeweza kukutana nazo, maybe threats na watu wanafuata gari yangu kila wakati. Juzi tumekuwa hata na Eric Mkabwa anaza testify. Watu walikuwa wanatufuata na wana flash mataa. So si tu kusimama, mimi nikapiga speed yangu nikaenda nikaingia, but now hapo ndo raise alarm, nikaona hapa something is fishy. But to be sincere, wasanii wanauliwa. We have a case whereby ni msanii ni wa country gani? South Africa. Yes, South Africa. Okay. Ilikuwa pati yake kidogo ameshashutiwa. Yes. So wewe ushaanza kuona red flag. Yes. Ni kitu gani utafanya so that to protect yourself from this situation, because now it's becoming I reported the matter, and because it's taking long ndo tufikie kwa nini yenyewe kwa nini tufikie the end of this matter, ndo jamaa kuwe prosecuted. It will take somehow long because it's a long process with the DCIO. Mimi nataka national government kwa hii naongea itokee. Unaona? Kuna politicians kina Musalia Mudavadi akina nani, they should take this thing serious. Na huyo jamaa kuwe investigated, wakuje tunafaa to address hii matter, because there's no way someone anaweza kuwa anaamka tu usiku sababu anapenda kuua watu, anaua msanii, anaua pale, anafanya nini, and then anaenda kubrag kwa social media venye ni sijui ni blogger ama ni nani. That's sorrow. Kwa mafans ambao wanatazama sasa hivi, wewe ni close friend wa Ilagosa and you know plans zote zinaendelea. Tungependa kujua anatolewa mortuary lini, mazishi kwa lini na plans ziko aje? Mortuary anatolewa I think Tuesday, and then Wednesday, Thursday atakuwa naziko. Najua si Waluya lazima tufanye sherehe kidogo. Yes, siku mbili kulia na tukule kwa hiyo matanga. So najua sasa Ilagosa hakuwa ameoa, so watu wako wanaingia kwa nyumba yake kula. Sasa kwa matanga hakuwa na mke akikufa. Mimi nasema so akikufa, wakati amekufa tukienda matanga lazima ta revenge hiyo time zote tukue na kula kwa nyumba yake. Tukule kwa matanga Yes. Wakati umetuambia kwamba it's suspected kwamba Ilagosa aliweza kuuawa, I don't know if there's anything that has been done sababu bado hajazikwa. Nothing. Na mimi nashangaa sana. Wasanii wa Kikuyu wanakufanga hapa, naona Uhuru wameenda kwa matanga yao, akina Ruto wanaenda politicians na Gachagua. Hao Waluya sijui wanafanya nini. Mtu mwenye kwa limelight, mtu ameimba amehit paka Tanzania, sala zangu hiyo wimbo imeponya watu mioyo. Hata mimi niliokoka sababu ya sala zangu. Hawajai come through waongee, hawaja contribute, hawaja make any statement concerning the same. Luya politicians sijui wanakuanga aje, but this time around kwa government you must do something. So mimi nitaorganize vuguvugu ya wasanii, tutaandamana paka kwa ofisi ya Musalia, twende kwa Wetangula. You must do something by force by fire. Because we are your voters. Richo, acha tuachane na politician kuanzia tu inasemekana kwa Waluya nyewe wenyewe hampendani. Yaani hata tukianza tu na sio wote, sio wewe unaona Vaida venye watu wameipenda bwana. Waluya tunapendana. Iko na hata tunapendana na watu wenye si Waluya. Hii song yako inasikika na people from outside Kenya, like watu Kikuyu wanaisikiza, kila mtu anaimba. Personally ninaweza sema tunanga umoja na tupendanangi sana, lakini tumeanza kurekebisha. Unaona tuko government side tumeanza kurekebisha kidogo. Wenye unaona wako na hivi kidogo ni wachawi kama Paul Kiula mwenye nakwambia huyo. Waganga.
Yes. Waganga hao? Ni mganga. Mtu akisema unataka kuua na hujamkosea, mimi niwe ni nani? Mganga, mchawi, mtu ana nyota. Umetuambia kwamba humjui. Could it be a pseudo account? No. We have bana, si hiki investigate tunajua. Na kuna mtu ameshai troll MCA, ameshai troll senator, governor na wote nimewa reach out, wameniambia ni yeye huyu. Mimi naweza kuonyesha hata biashara yake, najua kila mahali yako. Yeah. So it's someone maybe like unajua mahali yako. Tunamjua vizuri sana. Mimi hata government nikipatia na naambia ndo huyu. Chukueni hiyo Paul kila anashinda na mask kama mchawi. Hataka kuonekana corona ilishi. Sasa wewe uko na evidence full. Yes. So yes. Ni government sasa iingilie katikati, isaidie huyu jamaa atolewe hapa sababu mimi sina nguvu za kwenda kumtoa mali yako. Yes. Na ikiwezekana wabunge rekebishe sheria, anyongwe. Okay. Kuna swali? Hai. Nini mambo ya Ilagosa mmefikia wapi? Because I know pesa bado hazijatosha, lakini mipango ya mazishi ipo. Kuzikwa lazima azikwe sababu haizi ishi milele kwa mochari, unaona. So come rain come sunshine, atatoka mochari on Tuesday ama Wednesday, tumpeleke home by Thursday, atakuwa amezikwa completely na tusahau hiyo story. Lakini lazima hii chanzo ya kuuliwa tufuatilie. Yes. Gani mnapitia sana? Finance, pesa. Na vile wasanii ni wengi mlikuwa pale hata wasanii ni wengi, lakini wengi ni mdomo tu. Hatoi pesa. Na wana pesa actually sababu MCSK ilipi. So hatulaumu. Okay, so Richi tunajua Ilagosa aliacha familia. Mtoto pale tulimuona, sijui kama kuna wengine. Mimi sina habari na familia yake. Mimi ni mtu nikiwa rafiki na wewe, mimi nakushua kama Trudy. Mimi sijui uko na boyfriend, sijui nini, unless nikuwe nakatia ndo naweza enda kutaka kujua ex wako. So mimi nilikuwa najua Ilagosa tu kwa events, sijaenda kwake mimi personally. Yes. So mko na plans gani ya maybe kusaidia mtoto wake because tulimuona pale ile siku ya pesa ilichangwa. Na pesa ilichangwa, sitaki kusema hapa ni ngapi, but niliambia strictly walio anajua tunapenda starehe ya matanga. Wasijaribu kuenda hapo waende kuleta watu wa catering, wanatu mndu anapanga sahani laini, anapewa chakula kama harusi. So mamaji. Kidheri na strong tea. You eat it, it's either you eat or you don't want. Enda uite KFC wa kupikia, wewe rudi kwako. Hiyo ni matanga. Na sanduku jeneza usiende kutafuta jeneza ya gold. Tafuta tu mbao kidogo kidogo hapa Karioko, Kangware, pigilia, Ilagosa zikwe, mtoto asaidike. Mbona mna limit Ilagosa? Si aende. Atu limit, no, tutafanya tu sherehe kubwa kama sisi wasanii, lakini tujitolee hata fair. Mtu atajaribu kulipiwa gari, ulipe pesa mwenyewe ujipeleke kule. Matanga si starehe. Pesa isaidie mtoto, ya? Ningependa kuuliza kwa maybe wengine wanataka kujua bill imefika ngapi? Bill wapi? Hospitali? Yeah. Sijui sasa hivi amefikia wapi sababu nimekuwa na gig, so nilikuwa busy kidogo, unless niende nilikuwa na committee. Yes. Okay, maybe tukimalizia. Kuna swali kabla tumalize? Pengine kuna paybill Wakenya wanaweza changia. Paybill ipo. Tutalink tu hapo kwa comment. Hata ukwenda kwa Ringtone na Apoko simwangalie ziko kwa social media kila mahali. Mkiuliza inamaanisha mfuatilie. Hata nyinyi content creators nafaa mchange. Haina shida sisi hamna shida sisi yes. Tutachanga. Sasa ndio maana tuna request hiyo paybill tuweka tu pale. Kwa watazamaji. Nitawapatia namba actually. Niko kwa group. Sawa. Leo acha niende hapo kwa WhatsApp. Utatupatia hiyo namba ama unawasomea? Niwapatie baadaye. Anaweza soma? Malizeni alafu nitasoma tukimaliza. Maswali lingine? Kuna swali? Kama hamna swali Richi. Now gani mwenye amemsupport sana in this particular mambo na matanga? Sasa ni mgani amemsupport? Solomon Mkubwa kwa Temba. Unaona watu ndio wamekuwa kwa limelight. Hata Solomon Mkubwa wakati Ilagosa anakufa alikuwa naye hospitalini. Na most of the bills Solomon Mkubwa ndiye amekuwa akilipa pale hospitalini, lakini hajaitoka aseme. But mimi nasema on his behalf. I'm so sorry kama utaki watu wajue, lakini mimi kusemea hii ni ushuhuda. Amechangia sana upande wa matanga ya Ilagosa. Ringtone na Apoko sijui ako na group yake, sijui ako na pesa ngapi. Na sijaribu kula hiyo pesa. Ringtone tujaribu kula pesa matanga. Aliwalipia fare huko siku ya memorial service. Mimi personally Ringtone alinipatia 1000. Sasa unaona na nikakula na nikamwombea. Ilikuwa sadaka sababu ya mambo nilimwombea. Alikuwa anahitaji ya mke, nikamwombea akanipatia sadaka. Haikuwa mambo ya matanga. So kumbe Ringtone si muongo. Acha Ringtone alisema kwa interview amepatia wasanii kila mtu fare. Msanii alikuwa pale amepewa fare. Hakuna, mimi personally aliniambia maombi uliniombea mke imetimia. Na amepata mke. Na amepata anajaribu kumapproach ule ex wa Steve Simboboy. I think something of the sort. Ritivishi. Aliniambia hivyo. Personally mimi aliniambia. Una reveal vitu zenye hazikuwa zisehemu yani hivi. Unajua mimi nakuanga mkweli by the way. So mimi Ringtone aliniambia amepata na wako kwa mipango ya kuchumbiana. Kanipatia thao. Watu waliona na mimi hata video iko by then nikasema mate hapo. No, mambo ya ndoa unajua kesho atapata mimba. Na mimi sitaki vitu za kiki. Akipata mimba Ringtone akuwe tu responsible.
unless ameenda bisectomy. Yeah. So nimeongelesha Ringtone. Ringtone nakupenda sana. Actually, yeye ndio apart from Ilagosa, yeye ndio naona msanii genuine wa gospel. Huyo Ringtone Apoko. Kidogo tu kwa sababu ya kutooa, mimi nilikuwa nataka kumuita gay, lakini venye wame engage na Pretty Vish, anaitwa? Pretty Vish. Yes. You are not a gay anymore. Wow. Thank you. Tunaona kwamba when Ilagosa alikuwa mgonjwa, alichukuliwa na kapelekwa kwa ndugu yake ambaye alikuwa anaishi maeneo za Kibera. Alafu from there some of the artists wali come through wakampeleka hospitalini where alikuwa anapata matibabu. And apparently ni kwamba nilikuwa nataka niulize why daktari walijaribu kadri wawezavyo, the main reason why hawakupata kusucceed kuokoa maisha yake ilikuwa ni gani? Mimi si daktari na mimi sijui, hata ukinipatia mtu mgonjwa sijui naweza mhandle vipi. Na kwetu tunajua sisi tuendange hospitali unatulia tu na kunywa maji alafu unapona. So daktari ndo anafaa uulizwe ni kipi kilikosekana. Unaona, sababu sisi tulikuwa na matumaini atapona kabisa. Sababu naenda leo ni mgonjwa, kesho ako sawa, leo haongei, kesho kutwa anaongea, unaona anapata nafuu, unaona. Hata kuna wakati nimekuwa pale St Mary's kana watu Amref wamekuja kuchukua sijui chembe kwa spinal cord waone how far is the whatever hiyo sumu inatembea kwa mwili. Tukakuwa na matumaini atapona by the way. Na baadaye akakuwa discharge, tukajua Ilagosa amepona, ingawaje afya yake ilikuwa imedhoofika, tukajua ni kula tu matunda hapo kidogo apone, but unfortunately ameshakufa. So unless waende wa address hospitali waone nini kilikosekana ama sumu ilikuwa imekula matumbo yake kiasi gani, ndio maana hawakuweza kuokoa. Sababu najua angekuwa mtu mkubwa hii Kenya angekuwa tu amepona. Misha tutamaliza. Okay. Nimeona kwamba one of the post ambazo ilipatikana walipata kupost people bloggers kuna mahali mtu alisema kwamba the main reason why Ilagosa maisha yake haikupata kusaidia Ilagosa alipoenda pale hospitalini kwamba they walikuwa wamekosa 15,000 which I happens to see it somewhere. Was it that the main reason? I'm not aware of that. So I have no comment over that.